So we can start. Okay. Hare Krishna, everybody. Харе Кришна всем. This is Bраджсундар Das from Sri Vrindavan Dham. Это Браджсундар Das из Вриндаван-дхамы. And today we are going to discuss from Шримад-Бхагаватам, second canto, 8th chapter, verse number 27. И сегодня мы с вами прочитаем стих из Шримад-Бхагаватам 2:8-27. So we'll recite the verse first and then we'll start speaking on it. Сначала я прочитаю стих, потом мы о нем поговорим. Сута увача sa upamantrito ragya kathayam iti satpate brahmarata vrasham preto vishnuratena samsati. So the translation is, Shukadeva Goswami, Suta Goswami said, thus Shukadeva Goswami being invited by Maharaj Parikshit to speak on the topics of Lord Krishna, the devotees was very much pleased. Перевод стиха. Сута Госвами сказал, Шукадева Госвами, которого Махараджа Парикшит попросил рассказать преданным о Господе Шри Кришне, остался очень доволен этим. You want me to read the purport as well? Huh? You want me to read the purport as well? Just as you like. Okay. Or we can... okay, fine, read the purport. Purport by His Divine Grace of Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So, I'll read the one line and then you can translate. How should we do? Just as you say, yes, we can translate like that. Okay. Shrimad-Bhagavatam can be legitimately discussed among the devotees of the Lord. Итак, комментарии Шрилы Прабхупады. Обсуждать Шримад-Бхагаватам имеют право только преданные Господа. As the Bhagavad Gita was authoritatively discussed between Lord Krishna and Arjuna, similarly, Shrimad-Bhagavatam, which is a postgraduate study of Bhagavad Gita, can also be discussed between the scholars and the devotees like Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. Как Бхагавад-гиту по праву обсуждали Господь Кришна и Арджуна, то есть Господь его преданный, так и Шримад-Бхагаватам, предназначенный для тех, кто уже изучил Бхагавад-гиту, имеют право обсуждать только знатоки Вед и преданные, подобные Шукадеве Госвами и Махараджи Парикшиту. Otherwise, the real taste of nectar cannot be relished. Иначе невозможно ощутить истинный вкус этого нектара. Shukadeva Goswami was pleased with Maharaj Parikshit because he was not at all tired of hearing the topics of Lord and was more and more anxious to hear them on and on with interest. Шукадева Госвами остался доволен Махараджи Парикшитом, так как того нисколько не утомили рассказы о Господе. Более того, в нем все сильнее разгоралось желание слушать их. Foolish interpreters unnecessarily tackle the Bhagavad Gita and Shrimad-Bhagavatam when they have no access to the subject matter. Недалекие интерпретаторы с увлечением берутся толковать Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, но все их труды — напрасная трата времени, потому что эти книги недоступны их пониманию. There is no use in non-devotees meddling with the two topmost Vedic literatures, and therefore Shankaracharya did not touch Shrimad-Bhagavatam for commentation. Любые попытки непреданных объяснить смысл этих двух самых сокровенных ведических писаний заранее обречены на неудачу. Поэтому Шанкарачарья даже не пытался комментировать Шримад-Бхагаватам. In his commentation on Bhagavad Gita, Sripad Shankaracharya accepted Lord Krishna as a supreme personality of Godhead, but later on he commented on the impersonalist view. В своих комментариях к Бхагавад-гите Шрипада Шанкарачарья признает Господа Кришну верховной личностью Бога, однако в целом его комментарии остаются комментариями имперсоналиста. But being conscious of his position, he did not comment on Shrimad-Bhagavatam. Сознавая свое положение, он не стал комментировать Шримад-Бхагаватам. Srila Shukadeva Goswami was protected by Lord Krishna. Шрила Шукадева... Therefore... Yeah. Sorry, go ahead. The whole line. Srila Shukadeva Goswami was protected by Lord Krishna, and therefore he is known as Brahmarata, and Shriman Maharaj Parikshit was protected by Vishnu, and thus he is known as Vishnu Rata. Шрила Шукадева Госвами находился под защитой Господа Кришны, поэтому его называют Брахмаратой, а Шримана Парикшита Махараджу защищал Вишну, и потому его называют Вишну-ратой. As devotees of the Lord, they are always protected by the Lord. Являясь преданными Господа, они всегда находятся под его защитой. It is clear also in this connection that Vishnu Rata should hear Shrimad-Bhagavatam from Brahma Rata and no one else, because others misinterpret the transcendental knowledge and thus
spoil one's valuable time. В связи с этим становится ясно, что Вишнурата должен был выслушать Шримад-Бхагаватам от Брахмараты, а не от кого-то другого, потому что все остальные искажают трансцендентное знание и только отнимают у своих слушателей драгоценное время. So let us start. Om Agyanatimirandhasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinataranam Paramanandhamadhavam Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadhi Paschat Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the whole world, if you see, is full of questions and answers. Как вы видите, мир полон вопросов и ответов. Now we are going to analyze different species of life, how they are also inquiring between them, each other. И хотя есть разные виды живых существ, они все друг друга о чем-то спрашивают. The birds, the beasts, and the men, all are busy with questions and answers. Птицы, животные и люди, они заняты всегда тем, что задают друг другу вопросы и что-то отвечают. In the morning, what happens? The birds in their nest, they become busy with questions and answers. И что утром происходит? Птицы в гнездах, они начинают друг друга о чем-то спрашивать. And the evening also, the same birds come back from getting some food and again, when they come back, they're busy with questions and answers. И вечером, когда эти же птицы возвращаются к себе домой, они тоже задают друг другу вопросы. You can hear their chirping every early morning and in the end of the night, in the end of the day, we can hear the chirping of the birds. What is that? They're asking questions and answers to each other. И каждое утро, и каждый вечер мы слышим чириканье птиц. И что они делают? Они задают вопросы друг другу и отвечают на них. We as human beings, unless we are fast asleep at night, we are busy with questions and answers throughout the day. И мы, люди, мы делаем то же самое. Если мы только глубоко не спим, мы весь день задаем друг другу вопросы и отвечаем. The businessman in the market, if there is a businessman, he has a shop or he's doing some business, then he is busy with questions and answers throughout the day related to his business. И бизнесмены, торговцы на рынке, еще где-то в магазинах, они тоже целый день задают вопросы, отвечают на них, и все это связано с их делами. Similarly, the lawyers in the court, if you see the lawyers in the court, they are also busy with questions and answers throughout the day. You mean lawyers? Yes. Ага. То же самое. Ага. И то же самое, где-то юристы в суде, они тоже постоянно задают вопросы и отвечают. If you see the students' life, the students in the schools and in the college, they are also busy with questions and answers. Если вы посмотрите на учеников, на студентов, то же самое целый день — это вопросы и ответы. Like this, all the politicians and everybody, they're all, including the press representatives, they're all politicians and everybody, they are busy with questions and answers throughout the day. И точно так же все политики, все президенты, целый день у них происходят вопросы и ответы. So if you see very carefully, this, although they are making such questions and answers for their whole life, they are not at all satisfied. И если мы внимательно посмотрим на эту жизнь, что хотя люди все время постоянно задают вопросы, получают ответы, но они не удовлетворены. Why? И почему? Because satisfaction of the soul can be obtained only by questions and answers on the subject matter of Krishna consciousness. Потому что душа может быть удовлетворена только вопросами и ответами о сознании Кришны. If there is a news, if we when we get a newspaper in our hand, so that news which is there, which we read in the morning, it becomes
it becomes old in the evening. Если мы слышим или читаем какие-то новости утром, то к вечеру они уже становятся неактуальными. The newspaper which comes becomes old in the evening. So because there is always updates are coming, and till the time it is evening, that old news which is published in the morning becomes very, very old, and people don't like to read it again. И утренние газеты к вечеру, они утрачивают свою свежесть. Целый день какие-то происходят обновления новостей. И вечером людям уже неинтересно читать утреннюю газету. People are not interested in reading old newspapers. Людям неинтересно читать старые газеты. People are they want new. They want news. News means they want everything new. That's why it is called as news. Люди хотят читать новости, которые как раз происходят от слова «новый». Людям интересно все новое. But all this discussion will never give satisfaction to the soul. Но все эти разговоры не приносят удовлетворения душе. The food for soul is Шримад-Бхагаватам, the subject matter of Krishna. Пищей для души является Шримад-Бхагаватам, обсуждение о Кришне. So Krishna, who is Krishna? Krishna is Tameva Mata cha Pita Tameva Bandhu cha Sakha Tameva Vidya Dravinam cha Tameva Sarva Mama Deva Deva. Krishna is our most intimate master. He is our friend. He is our father, or he is our son, and he is our object of love. He is our everything. Кто такой Кришна? Кришна — это для нас все. Он и друг, он и возлюбленный, и отец, и сын, и брат. But forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers. Но мы забыли Кришну и создали себе кучу других объектов вопросов и ответов. But none of these questions and answers are able to give us complete satisfaction. Но никакие из этих вопросов и ответов не приносят нам полного удовлетворения. We only get this temporary satisfaction. Мы получаем только какое-то временное облегчение. By these questions and answers. This mundane question, when you ask this questions and answers related to this material world, we don't get complete satisfaction. It's a temporary satisfaction. И все эти вопросы и ответы о материальном мире, они приносят только временное удовлетворение. So, to have complete satisfaction, we must ask questions and answers about Krishna. И чтобы обрести полное удовлетворение, мы должны задавать вопросы и получать ответы о Кришне. We need to understand our nature. Our nature is that we cannot live even for a moment without questions and answers. Мы должны понять свою природу, а наша природа такова, что мы даже секунды не можем прожить без ответов и вопросов. Therefore, we should take shelter of Шримад-Бхагаватам. Поэтому мы должны принять прибежище у Шримад-Бхагаватам. Because Шримад-Бхагаватам deals with questions and answers that are related to Krishna. Потому что в Шримад-Бхагаватам описаны вопросы и ответы о Кришне. We can derive the highest satisfaction only by reading or hearing this transcendental literature. И мы можем получить полное удовлетворение, только слушая такую трансцендентную литературу. And by studying Шримад-Бхагаватам, one can make an all-round solution to all the problems related to our social life, our political life, religious matters, everything. Шримад-Бхагаватам can guide us in all the aspects, in all the fields. И читая Шримад-Бхагаватам, человек может получить решение всех своих проблем, которые касаются социальной жизни, политической, экономической. Шримад-Бхагаватам отвечает на все вопросы. So if you see from the life of Maharaj Parikshit, и мы можем увидеть это из жизни Махараджа Парикшита. Maharaj Parikshit, he had 7 days left with him because he was cursed by a Brahmana boy to die within 7 days. У Махараджа Парикшиту оставалось жить всего 7 дней, потому что его проклял сын Брамана, что через 7 дней он умрет. But we should not forget that we also have 7 days with us. Because we are also going to die in one of these 7 days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
Friday, Saturday. We are also going to die in one of those days. So we also have only 7 days with us. И мы должны помнить, что на самом деле нам всем тоже осталось жить всего 7 дней, потому что этих дней, вот понедельник, вторник, среда, в один из этих дней мы умрем. So when Maharaj Parikshit, when he got the news that he has only 7 days left with him, what did he do? И когда Махараджа Парикшит узнал, что ему осталось жить всего 7 дней, что же он сделал? Maharaj Parikshit, first thing we need to understand that Maharaj Parikshit was very powerful. So even so powerful that he can counteract any situation of the material world. Мы должны также помнить, что Махараджа Парикшит был очень могущественной личностью, что он мог справиться с любой ситуацией в материальном мире. So for him to nullify this curse was a very small thing. И ему было бы очень легко нейтрализовать это проклятие. Because Maharaj Parikshit was a devotee of the Lord. Потому что Махараджа Парикшит был преданным Господом. And devotees of the Lord, they are very powerful. When they pray to Krishna, Krishna will protect them. А преданные, они очень могущественные. Если они молятся Кришне, Кришна им помогает. But Maharaj Parikshit did not choose that option of nullifying that curse. Но Махараджа Парикшит решил не делать этого. Он не стал нейтрализовывать проклятие. Instead, Maharaj Parikshit gave up his kingdom. He gave up his family. He gave up everything. And he decided to go in such an association where he can hear about Krishna, hear about the Supreme Lord, hear from the Puranas. He went and sat in the association of great souls. He wanted to go and sit in the association of great souls. Но вместо этого Махараджа Парикшит отказался от своего царства, отказался от своей семьи и ушел из своего дома для того, чтобы оказаться в обществе мудрецов, преданных, чтобы слушать о Господе, о Кришне, чтобы слушать Пураны. So we need to understand our situation that we are also going to die in one of these 7 days. И мы должны также понять нашу ситуацию, что тоже в один из этих 7 дней мы умрем. So we have to, as soon as possible, we should try our best to keep us in a situation where we are always surrounded by devotees. We are always in the association of people where Krishna Katha has been spoken. So that we can prepare ourselves for our final day. И поэтому мы должны очень сильно постараться, чтобы находиться всегда в обществе преданных, чтобы мы всегда были в обществе, где обсуждается Кришна Катха, чтобы хорошо подготовиться к своему последнему дню. It might happen that we might not even know our death of dying. Ведь может так случиться, что мы даже не будем знать, когда мы умрем. So Parikshit Maharaj was very fortunate, or the people who know that when they are going to die, they are actually very fortunate because Krishna has given them a lot of time to become pure in their thought process. И Махараджа Парикшит, он был очень удачлив, так же, как и все люди, которые знают, когда им суждено умереть, потому что Кришна им дает время, чтобы очиститься. So Parikshit Maharaj, he went on the bank of river Ganges and he was praying to Lord Krishna that please give me association of your pure devotees. И Махараджа Парикшит, он пришел на берег Ганги и молился Кришне о том, чтобы он дал ему общество чистых преданных. He was praying to Krishna. So we also should, all the time, we should have these prayers in our life. Every day, whenever we go in front of the Lord, or when we see the Lord in the form of the deities or in the form of the pictures, we should always fold our hands and pray something. Because prayers, by praying, we are expressing our desires. И точно так же мы, когда мы подходим к божествам, к изображениям Кришны, мы тоже должны от всего сердца им молиться и выражать свои желания. We have to pray. We have to pray every day that Krishna, please give me association of your devotees always. Мы также должны каждый день молиться, что, дорогой Кришна, пожалуйста, даруй нам общество преданных. Please give me pure unalloyed love unto your lotus feet. Пожалуйста, дай мне чистую беспримесную любовь к твоим лотосным стопам. This should be our prayer at all the time. Мы все время должны молиться. So what happens when Maharaj Parikshit,
when he prayed, so many sadhus from all over the globe, all over the universe, they started coming there. И что произошло после молитв Махараджа Парикшита? К нему собрались мудрецы со всей вселенной. The news of Maharaj Parikshit had only 7 days in his life. This news spread everywhere, and everybody, some of them, they came to bless Maharaj Parikshit, some of them, they came to see what is going to happen in the life of Maharaj Parikshit, and some of them, they came to encourage Maharaj Parikshit on this path, final 7 days. So they all came as well-wishers. Krishna encouraged all of these people from within the heart to come and see or take darshan of what is going to happen now. И новости о том, что Махараджа Парикшиту осталось жить всего 7 дней, распространились по всей вселенной. И очень многие саду пришли к нему для того, чтобы благословить его, кто-то, чтобы поддержать, кто-то просто увидеть, что же произойдет. Кришна из сердца их вдохновил прийти к Махараджа Парикшиту и пожелать ему блага. And when all these people came, Maharaj Parikshit was asked 2 important questions to all the sadhus who came there, who assembled there. Maharaj Parikshit asked 2 questions. И Махараджа Парикшит задал 2 вопроса всем этим людям, которые пришли к нему. And he asked that which is that activity which one always have to perform, and second question he asked, which is that activity one has to perform when he has only 7 days with his life. Эти вопросы были такими. Первый, какой деятельностью должен всегда заниматься человек? И второе, чем должен заниматься человек, которому осталось жить 7 дней? So when this question was asked, all this esteemed assembly of devotees, all this esteemed assembly of sages, great sages, they started discussing among themselves, what is the solution, what is the answer to this question? And at that time, at that very moment, Shukadeva Goswami, he appears there. И после этих вопросов все собравшиеся мудрецы и преданные, они стали между собой обсуждать, как же на них ответить. И в этот самый момент там появился Шукадева Госвами. And as soon as Shukadeva Goswami comes there, all these great sages who have come from all across the universe, they stood up in great respect. And they stood up with great respect to after seeing Shukadeva Goswami. И когда появился Шукадева Госвами, все эти великие мудрецы, они встали, чтобы выразить ему почтение. So, Shukadeva Goswami, why everybody stood up after seeing Shukadeva Goswami? It's a question. И вопрос в том, почему все встали, когда увидели Шукадеву Госвами? Because Shukadeva Goswami was protected by Lord Shri Krishna. That's why he was called as Brahmarata. Потому что Шукадеву Госвами защищал Господь Кришна, поэтому его называли Брахмарата. Shukadeva Goswami exhibited all the 32 symptoms of a Mahabhagat. И в Шукадеве Госвами были проявлены 32? 32 symptoms. Там у него были проявлены все 32 признака Махабхагаваты. So as soon as this great person, all these people, when they saw Shukadeva Goswami, they stood up in respect and offered their pranams to Shukadeva Goswami. И поэтому все, кто увидели Шукадеву Госвами, они встали в великом почтении и поклонились ему. And all of these great sages, they looked at Maharaj Parikshit and said, Maharaj Parikshit, Krishna is very kind on you. Krishna is very kind and Krishna is very merciful on you. Look, Krishna has sent Shukadeva Goswami to help you out in this situation. И все великие мудрецы сказали Махараджа Парикшиту, насколько же ты удачлив, посмотри, Господь Кришна, Он прислал тебе этого чистого преданного Шукадева Госвами, чтобы он тебе помог. If we are sincere in our heart to practice Krishna consciousness, Krishna will send help. Если мы искренне в своем желании практиковать сознание Кришны, Кришна пришлет нам помощь. See from the life of Dhruva Maharaj. Посмотрите на жизнь Dhruva Махараджа. Dhruva Maharaj, he wanted to see Narayan. So he got some instructions from his mother that Narayana stays in the forest, and he got his blessing from his mother
So he sincerely and very honestly started walking on the path towards the forest. И Друва Махарадж, у него были затруднения, и его мать посоветовала ему, чтобы он отправился в лес, занимался там духовной практикой, и он очень решительно туда направился. So if we are sincere in our heart to practice Krishna consciousness, to surrender to the Lord, to surrender to the instruction of the spiritual master, Krishna will send help. И если мы очень искренне и решительны в своем желании служить Господу, заниматься преданным служением, то нам обязательно Кришна пришлет помощь в виде духовного учителя. Because Krishna resides in the hearts of all the living entities. Потому что Кришна, он находится в сердцах всех живых существ. And every desire we get in our heart, every sankalpa, every vikalpa, every desire, small desires, good desires, bad desires, whatever we get in our heart, Krishna takes a note of all of these things. И все желания, которые у нас есть в сердце, маленькие, большие, плохие, хорошие, санкалпа, викалпа, Кришна все это отмечает. If you see, Krishna resides in the heart as Paramatma in everybody's heart. It's not that only devotees. Everybody's heart. Krishna resides in the heart of everyone. И мы можем, если мы видим, что Кришна, он находится в сердце всех живых существ, не только преданных, а вообще всех живых существ. But what does he do in the heart, sitting in the heart of all the living entities? He is Vishwanath Chakravarti Thakur. He says that Krishna, Paramatma in the heart is useless. И что же он делает, находясь в сердцах всех живых существ? Вишванта Чакраварти Такур, он пишет, что Параматма вообще бесполезна. Because so many people, they commit so many sinful activities, and still as Paramatma, Krishna resides in the heart of every living entity, and everything is sanctioned, and everything happens. Krishna doesn't interfere in the middle. Потому что люди совершают столько разных греховных поступков, и Параматма все это санкционирует, она ничего не запрещает. Whatever one has to get as per his karma, Krishna just sanctions it. As Paramatma, he just sanctions. Что бы человек не должен был получить по карме, Кришна в форме Параматмы это санкционирует. If there is a person who wants to kill somebody, who wants to loot somebody, then if it as per his karma he is about to do that, then he gets the sanction to do it. Если кто-то хочет убить другого человека или обмануть, обворовать, Кришна этому не препятствует, это исполняется. So, when does this Paramatma becomes useful? И когда же Параматма становится полезной? Whenever a living entity, whenever that particular jiva, when he develops a desire to know about Krishna, to understand God, to know what is this bhakti yoga, when this jiva desires to know about Krishna, immediately the Lord in the heart, he becomes activated. And what does happen when he gets activated? He immediately makes an arrangement that he sends devotees in the life of that jiva. И это происходит в тот момент, когда у дживы появляется желание узнать о Кришне, узнать о духовной практике, о бхакти-йоге. В тот же момент Параматма, она активизируется. И что же происходит, когда она активизируется? Параматма все делает так, чтобы в жизнь этого человека пришли преданные. So Dhruva Maharaj, when he was sincerely walking on the path of his forest, immediately Paramatma, Krishna is there in his heart. He took a note and immediately he informed Narad Muni to come and give Dhruva Maharaj shiksha. Как только Друва Махарадж решительно направился в лес, сразу же Кришна в форме Параматмы он это отметил и прислал ему Нараду Муни, который дал ему шикшу. So there are two people helping us. Нам помогают две личности. From within we have Paramatma as a Chaitya Guru, and from outside is the devotee of the Lord. They both help together that particular jiva to become Krishna conscious. Вот изнутри сердца нам помогает Параматма, Чайтья Гуру, а снаружи нам помогают преданные. И вот эти личности, они нас как раз ведут по пути преданного служения, помогают нам стать сознающими Кришну. So Maharaj Parishit was also sincerely
hankering for sadhu sangha, and Shukadeva Goswami came to help him. Махараджа Парикшит искренне жаждал саду санги, и к нему пришел Шукадева Госвами. And then Shukadeva Goswami said, "Oh Maharaj Parikshit, there is no need to fear, because we have Shrimad-Bhagavatam with us." И Шукадева Госвами сказал Махараджа Парикшиту, что нам нечего бояться, у нас есть Шримад-Бхагаватам. Shrimad-Bhagavatam has to be discussed amongst the devotees of the Lord. И Шримад-Бхагаватам должны обсуждать преданные Господа. Just like Lord Krishna, he spoke the most confidential knowledge. On the battlefield of Kurukshetra, he spoke the most confidential knowledge to Arjuna. Вот как Господь Кришна, Он рассказывал самое сокровенное знание о Арджуне на поле битвы Курукшетра. Similarly, Srimad-Bhagavatam also is the most confidential knowledge, so it has to be discussed in the association of the people whose life is Bhagavatam. И точно так же Шримад-Бхагаватам — это самое сокровенное знание, оно должно быть рассказано среди людей, которые живут по Бхагаватам. Bhagavatam has to be studied under the guidance of a Bhagavata. Бхагаватам нужно изучать под руководством Бхагаваты. Only then we can get the real taste of nectar. Только тогда мы сможем ощутить истинный вкус нектара. And in Srimad-Bhagavatam, there are so many questions and answers related to Lord Krishna. В Шримад-Бхагаватам очень много вопросов и ответов, связанных с Кришной. So what happens when we take shelter of Srimad-Bhagavatam is gradually, all our doubts are completely gone. We get answers to all our questions, and all the doubts are removed from our heart. И что же происходит, когда мы принимаем прибежище у Бхагаватам? Постепенно все наши сомнения рассеиваются, и мы получаем ответы на все свои вопросы. So three things happen when somebody takes shelter of Srimad-Bhagavatam. Если кто-то принимает прибежище у Шримад-Бхагаватам, с ним происходят три вещи. First thing is, all the doubts are cleared. When all the doubts about this material life, about our Krishna consciousness, about the nature of this material world, everything is cleared when we take shelter of Srimad-Bhagavatam. И первое, когда мы принимаем прибежище у Шримад-Бхагаватам, рассеиваются все наши сомнения, которые касаются материальной жизни или сознания Кришны. Because Srimad-Bhagavatam has Lord Krishna's pastimes of his various incarnations, and there are so many pastimes of the devotees of the Lord. So whenever somebody hears Srimad-Bhagavatam, reads Srimad-Bhagavatam, speak about Srimad-Bhagavatam, what happens? All the inauspicious things in his life are completely removed. Everything becomes auspicious. The karma is completely slackened. И что происходит, когда человек, он читает, слушает, рассказывает Шримад-Бхагаватам, исчезают все неблагоприятное из его жизни исчезает. Вся карма, она ослабляется. Почему? Потому что в Шримад-Бхагаватам очень много есть игр Господа, очень много описаний игр его преданных. And third thing which happens is, because we are constantly by taking shelter of Srimad-Bhagavatam, we are constantly in the association of the devotees of the Lord. Like we are hearing about Prahlad Maharaj, we are hearing about Dhruv Maharaj, we are hearing about the Pandavas, we are hearing about Jadbharat, we are hearing about Khatavanga Maharaj. So many past. So we are associating with so many great devotees. Along with the different incarnations of the Lord, so we are constantly in the divine association. И также, что еще происходит, что когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы постоянно находимся в обществе великих преданных Господа, мы постоянно соприкасаемся с такими преданными, как Прахлада Махарадж, Пандавы, Друва Махарадж, Махараджа Катванга. Также соприкасаемся со всеми экспансиями Господа. То есть мы постоянно находимся в кругу преданных. So what happens when we are constantly hearing, reading and speaking about Srimad-Bhagavatam? What happens is that we actually take all the divine qualities
which are there in this life of these great personalities, they all come in us. И что же происходит, если мы постоянно общаемся с Бхагаватом, читаем его? Все божественные качества преданных, о которых мы читаем, они все переходят к нам. All the divine qualities which Prahlad Maharaj had, Dhruva Maharaj had, all the Pandavas had, and so many other great personalities they have, if we constantly take shelter of Shrimad-Bhagavatam, all their good qualities will come in us. Если мы постоянно принимаем прибежище Шримад-Бхагаватам, то все трансцендентные качества Прахлады Махараджи, Друвы Махараджи, Пандавов, они к нам приходят. So, we will also develop pure, we will also become a pure devotee. Like all this, when we constantly associate with them through the medium of Shrimad-Bhagavatam, gradually we'll also become a pure devotee like them. И когда мы постоянно общаемся с этими преданными посредством Бхагавата, мы постепенно тоже становимся чистыми преданными. If you come in contact with Shrimad-Bhagavatam, you will become a Bhagavata. Если мы постоянно общаемся со Шримад-Бхагаватом, мы становимся Бхагаватами. So, Maharaj Parikshit, he put when it was decided that Shukadeva Goswami is going to speak the Shrimad-Bhagavatam to Maharaj Parikshit, then Maharaj Parikshit started to ask so many questions to Shukadeva Goswami. И когда было решено, что Шукадева Госвами будет рассказывать Махараджа Парикшиту Шримад-Бхагаватам, Махараджа Парикшит, он стал задавать множество вопросов. So, Shukadeva Goswami was very pleased with Maharaj Parikshit. И Шукадева Госвами был очень доволен Махараджей Парикшитом. Why? Because all his questions and answers were related to the topics of Krishna. Потому что все его вопросы и ответы были связаны с Кришной. Whenever you get a chance to approach a sadhu, whenever you get a good fortune to associate with great personalities, then don't ask them questions and answers related to this material world. Ask them questions and answers which are related to the topics of Krishna. Когда вам выпадает счастливый случай общаться с саду, с какими-то возвышенными личностями, не спрашивайте их о материальных вещах, задавайте им духовные вопросы. Because if you ask questions to a sadhu, a pure devotee of the Lord, about something mundane, he might reply you something, but he will not be so pleased with you. Если вы будете задавать саду материальные вопросы, он вам ответит, возможно, но он не будет этим доволен. If you want to please Krishna or please a sadhu, then ask them questions about Krishna consciousness. How can I overcome my problems, my bad habits, and how can I develop taste for Shrimad-Bhagavatam? How can I develop taste for chanting? So you can express your life to the sadhus and then take their guidance and advance in Krishna consciousness. И если вам выпадет шанс общаться с саду, то вы можете спрашивать их вопросы о том, как вам развить сознание Кришны, как принять прибежище в Шримад-Бхагаватам, как улучшить свое воспевание, как избавиться от вредных привычек. Вы можете им всю жизнь рассказать. In this course of 7 days, Maharaj Parikshit asked Shukadeva Goswami so many questions related to Lord Krishna and his activities, his form, his pastimes, his devotees. So many questions were asked. И за эти 7 дней Махараджа Парикшит задал очень много вопросов Шукадеве Госвами о деятельности Господа, о его форме, о его качествах. Maharaj Parikshit did not ask anything mundane, like, oh, Shukadeva Goswami, now I have given up my kingdom, now who is going to take care of this kingdom? Who is going to take care of my wife, my children, and this and that? What is going to happen with this citizens of my kingdom? So all these things, he was not asking all these things. И Махараджа Парикшит, он не задавал Шукадеве Госвами каких-то материальных вопросов. Он не спрашивал, ой, что ж там с моим царством сейчас происходит, а кто же о моей жене позаботится, там о детях, о гражданах. Нет, он об этом не спрашивал. What is going to happen in the stock market, in the economy, this and that. So all these questions were not asked by Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit was asking questions related to Lord Krishna. Questions, they were discussing Harikatha. Махараджа Парикшит не спрашивал о том, что произойдет на биржах, что с экономикой произойдет. Нет, он интересовался только Кришной, только их Харикатхой. And seeing the eagerness of Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami is very pleased with him.
because Maharaj Parikshit was never tired at all of hearing topics about Lord Krishna. Instead, he was more and more anxious to hear about them with great interest. И видя вот это очень сильное желание Махараджа Парикшита, Шукадева Госвами был им очень доволен. Махараджа Парикшит совершенно не уставал слушать о Кришне, наоборот, его желание только возрастало. If you want to know what is our level of Krishna consciousness, how advanced we are, then there is a very simple parameter to know that. И если мы хотим узнать, насколько мы продвинулись в сознании Кришны, есть очень простой показатель. The simple parameter is how much are we eager to hear about Krishna? И показатель такой, насколько мы хотим слушать о Кришне. That decides how advanced we are. Это показывает, насколько мы продвинуты в сознании Кришны. If we are eager to hear about Krishna again and again, more and more, then we should see, then we should understand that we are on a right track. И если мы хотим слушать о Кришне все больше и больше, то мы можем понять, что мы на правильном пути. But if we have no eagerness in hearing about topics of Krishna, but if we are only interested in topics of this material world, then we should see some devotee and go to a sadhu Vaidya, go and take shelter of a sadhu and cure your disease. И если нам не интересно слушать о Кришне, а больше нас интересуют какие-то материальные темы, то мы сразу же должны принять прибежище у саду, какого-то возвышенного преданного, и попросить у них помощи. So, just like Maharaj Parikshit, he took shelter of Shukadeva Goswami, and he got in 7 days he was successful in getting out of the entanglement of the material world. И Махараджа Парикшит, он принял прибежище у Шукадева Госвами, и за 7 дней он освободился от своей связи с материальным миром. So when the 7th day was completed, when Shukadeva Goswami spoke to Maharaj Parikshit on the 7th day, he completed Shrimad-Bhagavatam. At that time, Maharaj Parikshit, he prayed very sincerely to Shukadeva Goswami. И на 7-й день, когда Шукадева Госвами заканчивал рассказывать Шримад-Бхагаватам, Махараджа Парикшит очень искренне стал ему молиться. He said, Anujanihi mam brahman vasam yasyami adokshade mukta kama shayam cheta pravashya visrajami yasya. So what was Maharaj Parikshit praying to Shukadeva Goswami? That my whole existence has become completely purified because of hearing Shrimad-Bhagavatam from you. Махараджа Парикшит сказал Шукадеве Госвами, что все мое существование полностью очистилось благодаря тому, что я слушал Шримад-Бхагаватам из твоих уст. So he was very pleased. And so Maharaj Parikshit, what happened after hearing? So sorry, I just forgot it. So he's saying that, Gurudev, by hearing Shrimad-Bhagavatam, my existence is purified, and now I am very easily able to focus my mind onto the lotus feet of Lord Adoksaja. И также он говорил о том, что да, сейчас мое существование очистилось, и сейчас мне очень легко сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа Адхокшаджи. And Gurudev, now I wish to give up my life. I want to give up my life on my own and go to the abode of the Lord. И, о Гурудев, я сейчас хочу закончить свою жизнь и уйти в обитель Господа. So Shukadeva Goswami was very pleased, and he allowed him to do so. Шукадева Госвами был очень доволен и позволил ему это сделать. Imagine that, just imagine the situation. What has happened here? That Maharaj Parikshit was cursed to die on the 7th day by the bite of a snake bird. And here Maharaj Parikshit is giving up his body on his own with the permission of his spiritual master. So see the situation. Посмотрите, что за ситуация произошла. Махараджу Парикшиту прокляли, чтобы через 7 дней он погиб от укуса змея. Но он решил сам оставить свое тело по своей воле с разрешения своего гуру Шукадева Госвами. So
our life also, we are destined what day, at what time, at what second we are going to give up our life. It's fixed. То же самое с нашей жизнью. У нас все уже точно известно, в какой день, в какой час, в какую секунду мы должны оставить тело. And so we have to perfect our life. We have a little limited lifespan left with us. So in that limited lifespan, we have to perfect our lives by taking shelter of sadhus, taking shelter of pure devotees of the Lord, by taking shelter of Shrimad-Bhagavatam. We have to perfect our life. И вот за свою вот эту короткую жизнь мы должны достичь совершенства, приняв прибежище у Шримад-Бхагаватам, у чистых преданных, у саду. So, just like Maharaj Parikshit, he attained perfection, and simply by hearing Shrimad-Bhagavatam. И Махараджа Парикшит, он достиг совершенства, просто слушая Шримад-Бхагаватам. Similarly, we also can attain perfection by absorbing ourselves in hearing, reading, and speaking about Shrimad-Bhagavatam. И мы точно так же можем достичь совершенства, если займем себя чтением, слушанием, рассказами Шримад-Бхагаватам. So that is the most simplest and the easiest way of attaining perfection. Simply hearing. Simply hearing. Maharaj Parikshit attained perfection simply by hearing Bhagavatam. Это самый легкий способ достичь совершенства, это просто слушать. Махараджа Парикшит, он просто слушал Бхагаватам. So hearing is the most important activity in our Krishna consciousness. И слушание — это самая важная деятельность в сознании Кришны. But what should we hear? Но что же мы должны слушать? We have to hear about Krishna, his activities, his form, his pastimes, about his devotees. So, which are mentioned in Shrimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. So we have to hear about them. И мы должны слушать о Кришне, о его играх, деяниях, о его преданных, о его формах, качествах, которые описаны в Шримад-Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрите. If you see in Shrimad-Bhagavatam, there are so many great personalities who have, or even in Chaitanya Charitamrita and so many other places, who have attained perfection simply by hearing. И мы видим, что в Шримад-Бхагаватам, в Чайтанья Чаритамрите описано множество личностей, которые достигли совершенства просто слушая. So the sages of Naimisharanya, when there were 88,000 sages at the Naimisharanya, and they were performing yajna. They are performing sacrifice for the world peace. И в лесу Наймишарани собралось 88 тысяч мудрецов, и они все совершали ягью на благо всего мира. But as soon as they saw Suta Goswami coming there, they stopped their sacrifice and they took shelter of Suta Goswami, and they requested Suta Goswami that they worshipped Suta Goswami, and they said that please speak Shrimad-Bhagavatam to us. We want to hear about Krishna and his devotees. И когда там появился Сута Госвами, мудрецы прекратили свою ягью, они приняли у него прибежище и попросили, чтобы он рассказал им Шримад-Бхагаватам. So similarly, there are many. If you see, Maharaj Parikshit also did the same thing. Suta Goswami also did the same thing. And see in the life of Vidura. What did Vidura do? И вот мы видим, что Махарадж Парикшит это сделал, Сута Госвами. Также это выражено в жизни Видуры. Vidura, he was kicked out from the kingdom by Duryodhana. Видуру изгнали из царства Дурьодханы. So he was traveling. He was on a pilgrimage of all over. He was traveling all over Bharat Bhumi. И он отправился в паломничество по всей Бхаратаварше, по всей Индии. And at that time, while traveling, he came to Vrindavan. И вот в этом паломничестве он дошел до Вриндавана. And he met Uddhav. And after meeting Uddhav, he found out that Lord Krishna has kept some message for him through Maitreya Rishi. И там он узнал, что Кришна оставил для него послание через Майтрею Риши. So Vidurji went to Haridwar and he took shelter of Maitreya Rishi and heard Shrimad-Bhagavatam from Maitreya Rishi.
И тогда Видура отправился в Харидвар, и там принял прибежище у Майтрея Риши и выслушал от него Шримад-Бхагаватам. And Vidura attained perfection in this way. И таким образом Видур достиг совершенства. The sages of Naimisharanya attained perfection by hearing from Sutta Goswami. The Maharaj Parishad attained perfection from hearing from Sukadeva Goswami. И мудрецы Наймишрани достигли совершенства, слушая Суту Госвами, а Махараджа Парикши достиг совершенства, слушая Шукадеву. And what were they hearing? They were hearing about Krishna. This is very important. И очень важно, что они слушали о Кришне. Avatar Kathamritam. We have to hear Kathamrit has to be regarding Krishna's various pastimes. Эта Катхамрита должна относиться к различным играм Кришны. Then now let us try to see about the life of Rahugana. King Rahugan, he was the king of the Sindh province. И давайте посмотрим на жизнь Махараджи Рахуганы. Он был царем провинции Синду. And he was traveling. He was a king. He was traveling to meet Lord Kapila Dev. И он путешествовал, чтобы встретиться с Господом Капиладевом. And during those days, there were no cars, no planes, nothing. So what was the way to travel to meet such great personalities? They used to go via palanquin. Those who were very wealthy, if he was a king, so he was going via palanquin. И в те времена не было машин, не было самолетов, и богатый человек, он как путешествовал? На паланкине. And while he was going, he met a very dumb and a deaf person. His name was Jad Bharat. И в ходе своего путешествия он встретил такую личность совершенно немую, глухую, Джада Бхарату. Initially what happened was that this King Rahugan did not identify that Rahugan was a great Paramhamsa. И что же произошло? Махараджа Рахугана, он не признал в Джаде Бхарате великого Парамахамсу. So he chastised him. He chastised Jada Bharat initially. И вначале он отругал Джаду Бхарату. So Jada Bharat also was actually Jad. He was like a stone. He never in his life he uttered a single word to anybody. И Джада Бхарата, он был такой, как камень. За свою жизнь он никому слова не сказал. He never uttered a single word. But when he met King Rahugan, so in order to enlighten him, this Jada Bharat, who never spoke a word throughout his life, started speaking to King Rahugan. Но когда он встретил Махараджу Рахугану, чтобы его как бы просветить, он начал с ним разговаривать. So Jada Bharat spoke Krishna Katha. He explained him the situation of this material world and why one should take shelter of Krishna. And this King Rahugan understood it, and he surrendered completely to the lotus feet of that great personality, and he also became like him. И Джада Бхарата, он стал ему рассказывать о Кришну Катху, то есть стал говорить о природе этого материального мира, о том, что здесь нужно делать. И Махараджа Рахугана, он принял прибежище у Джады Бхараты и впоследствии стал таким же. If you see from the life of Queen Rukmini. Также мы можем посмотреть на жизнь царицы Рукмини. So Rukmini was in Bharat Bhumi. There is a place called as Maharashtra, and in Maharashtra there is a place called as Kaundanyapur. In Kaundanyapur, Rukmini was that was the residence place of Rukmini. It was in a state of Maharashtra. Yes. И в Индии есть такой штат сейчас, Махараштра, и в нем есть город. Excuse me, I didn't hear the name of the town. Kaundanyapur. Там есть город Канданапур, и там жила Рукмини. So, Rukmini's father was a devotee. So, of the devotees of the Brahmanas. So he used to invite so many Brahmanas to his palace, and he used to hear about the different activities about the Lord Hari. И отец Рукмини, он был
преданным, и он приглашал к себе множество браманов, которые рассказывали ему о деяниях Господа Хари. So devotees like Narada Muni also very occasionally used to come to Rukmini's father's place, and they used to glorify that Krishna has taken his birth in Gokul, and he's performing various pastimes. He's killing so many demons. He's lifting the Govardhan, he's doing this, he's doing that, he chastised Brahma, he chastised Indra. So all these pastimes were narrated to Rukmini's father, and Rukmini was also hearing all of them. И во дворец отца Рукмини приходило множество святых личностей, таких как Нарада Муни, и они рассказывали обо всех деяниях Кришны, что вот он родился в Гокуле, что он убивает демонов, что он поднял холм Говардхан, что он наказал Браму, наказал Индру, и еще обо всем. И это же слушала и Рукмини. So, Rukmini, she never saw Krishna. She only heard about Krishna from so many brahmanas coming to her palace, the father's palace. She heard from Narada Muni. So she was hearing about Krishna. And in this way she grew up as hearing about Krishna's pastimes. И Рукмини никогда не видела Кришну, она только о нем слышала от Нарады Муни, от других браманов. Она постоянно о нем слушала, и вот так она росла. And when she was of marriageable age, when she wrote a letter to Krishna to please come and take her away, because her brother wanted to marry her to Shishupal. So she wrote a letter to Krishna that I have heard about your glories. So please, you're on this planet Earth. So which girl will not like to marry you? И когда Рукмини достигла возраста, когда ее должны были выдать замуж, а брат хотел, чтобы она вышла замуж за Шишупалу, она написала письмо Кришне о том, чтобы он пришел и забрал ее, о том, что она много о нем знает, и, пожалуйста, забери меня. Rukmini was telling Krishna in the letter that if you are on the planet, which girl in this world, if she knows about your glories, who will not like to marry you? И Рукмини написала ему, что вот ты сейчас находишься на этой планете, и слыша о твоих подвигах, о твоей славе, какая девушка не захочет выйти за тебя замуж? So Rukmini wrote this letter, and Krishna came and kidnapped Rukmini. Рукмини написал это письмо, Кришна его получил, и он украл ее. Similarly, if we also hear about Krishna again and again and again, точно так же, если мы будем постоянно слушать о Кришне, and then if we keep on praying to Lord Krishna to help us, give us prema bhakti, give us association of pure devotees, then if we sincerely pray and hanker for Krishna prema, then Krishna will come and kidnap us from this material world, and it will take us to his own abode. Если мы будем постоянно молиться Кришне о том, чтобы он дал нам общество преданных, чтобы он нам дал прямо бхакти, то если мы искренне будем ему об этом молиться, то однажды Кришна придет и украдет нас из этого материального мира и отведет нас в свою обитель. Rukmini heard about Krishna, and she only desired Krishna. Рукмини слушала о Кришне, и Кришна был ее единственным желанием. But we also should follow the same way. If you're hearing about Krishna, his pastimes, his activities, then we should also desire about Krishna. We should not desire anything material from the material world. И у нас должно быть то же самое. Мы должны слушать о Кришне, и мы должны хотеть именно Кришну, а не что-то из материального мира. So if we also hear and we sincerely cry for Krishna to help us, then Krishna will come and take us away. Just like he came and kidnapped Rukmini. So similarly, Krishna will also come, and he will come, or he will send his representatives, and he will help us come out of this material world. He will send somebody also. Yes. И если мы будем очень искренне просить Кришну помочь нам, будем искренне плакать о нем, то однажды он сам или он отправит кого-то из своих преданных, чтобы украсть нас из этого материального мира, так же, как он украл Рукмини. So in this way,
in this way, we have heard today about the glories of hearing, and also we have heard from the life of so many devotees how it has benefited them. So we should all try to take shelter of Shrimad-Bhagavatam by hearing about them, by hearing about it, reading about it, and speaking about it amongst the association of devotees. Итак, сегодня мы с вами услышали о славе процесса слушания и также о жизни преданных, которые достигли совершенства благодаря слушанию. И мы также поняли, что нужно читать, рассказывать, слушать Шримад-Бхагаватам. And if you are doing this, our spiritual master is pleased, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu is pleased, Krishna is pleased, Prabhupada is pleased, everybody is pleased if you are simply doing this. And they will help us to come out of the cycle of birth and death. И если мы это делаем, то нами будет доволен духовный учитель Шрила Прабхупада, и Господь Чайтанья, и Господь Нитянанда, и Кришна. Все они будут довольны, и они помогут нам выбраться из этого мира рождения и смертей. Thank you very much. Большое спасибо. If you have any questions, we can take some questions. Если есть какие-то вопросы, мы можем на них ответить. Спасибо большое, Браджсундар Прабху, за этот нектар. Thank you very much for this nectar. У нас есть несколько вопросов с прямой трансляции, я буду их озвучивать. We have several questions. I will speak about them. И первый вопрос. Вкус к обсуждению материальной жизни очень силен. Интересен мир, в котором живу, и окружающие меня люди. Даже философия интереснее, чем Кришна. Что мне делать? The first question is that I have a big taste for material life, for people who surround me, and for philosophy. I'm really interested in the life of this world, but not in Krishna Katha. What should I do? So from whenever one gets free time, one should again and again go and sit in the association of devotees. Когда у человека бывает свободное время, нужно снова и снова приходить в общество преданных. And gradually, the association of the devotees will have influence in your life. И постепенно общение с преданными, оно окажет влияние на нашу жизнь. We are influenced by this luxury or the material world because we are been constantly associating with it. На нас влияет материальный мир, потому что мы постоянно с ним общаемся. So, if we want to become Krishna conscious, then we have to spend more and more time in the association of devotees. И если мы хотим получить вкус к сознанию Кришны, если мы хотим сами получить сознание Кришны, мы должны все больше и больше общаться с преданными. You need to understand that the association of devotees is called as satsanga. Satsanga means where everything is auspicious, and this is dusanga, where everything is inauspicious. The material association is inauspicious. И мы должны понять, что общение с преданными называют сатсангой, то есть все благоприятное, а вот материальное общение, там как раз все неблагоприятное. From satsanga, if you go in association with the satsanga, the devotees of the Lord, gradually, you will lose taste for this blue sangha. Если у нас будет постоянно сатсанга, если мы будем постоянно общаться с преданными Господа, у нас разовьется больший вкус к сознанию Кришны, чем к материальной санге. Okay, so I have a very nice example. If I like to give you, this will help us to understand our situation very clearly. Я хочу привести вам один интересный пример, который хорошо покажет нашу ситуацию. I wish to really thank this devotee who has asked this question. I really thank you. Я благодарю того преданного, который задал этот вопрос. So, there was a story which was narrated by a sadhu. I'd just like to repeat that incident, and so that you can relate to our situation. Есть одна история, рассказанная саду, и вы можете ее отнести к своей жизни. There was a woman. There were two ladies. One was a fisherwoman,
And another was the florist. She had all the flowers. She was dealing with the flowers. And another lady was there. She was dealing with fish. She was selling fish or... Yes, she was selling fish. Yes. И вот было две женщины. Одна торговала рыбой, а другая цветами. So, this both were from village. Both were from staying in the same village. Они обе были из одной деревни. So there was something happened in the life of this fisherwoman, and that particular day she decided she was staying in the house of this florist, who is dealing with the flowers. Her business was flowers business. So she was staying in that house. И как-то так сложилось, что вот женщина, которая торговала рыбой, она решила остаться в доме у цветочницы. So what is the situation in the house of the florist? Everywhere you will find flowers are being kept because that's their business. So flowers are everywhere. И в доме этой цветочницы, поскольку она занималась цветами, все было уставлено цветами. And what is the situation in the house of this fisherwoman? That everywhere they will find the fishes all around in the house. And so so both these women were used to with the different kind of atmosphere in their house. И в доме у женщины, которая торговала рыбой, конечно, все было связано с рыбой. То есть в их домах была совершенно вот конкретная и причем разная атмосфера. So what happened when this fisherwoman, when she spent the night in the house of the florist, she was not able to sleep. И когда торговка рыбой, она заночевала у цветочницы, она заснуть не могла. Why? So she was not able to sleep. So that florist woman, she came and asked that, my dear friend, what happened to you? Why are you not able to sleep peacefully? И цветочница, она это заметила и спросила у другой женщины, что с тобой случилось, моя дорогая подруга, почему ты не можешь заснуть? She said that this some kind of ugly smell is coming from your house. И торговка рыбой сказала, у тебя так дурно пахнет в доме. And that florist woman said, ugly smell? No, bad odor. How can it come? We have flowers all around. It's all very fragrant. А цветочница сказала, да ты что, это же очень приятный запах, это же цветы так пахнут. No, I cannot. This fisherwoman said, no, I cannot sleep in this fragrant. For you it is fragrant, but not for me. А торговка рыбы сказала, нет, я в этом запахе не могу спать. Для тебя это приятно, а для меня нет. So she said that I am used to sleeping with my fishes all around, dead fishes all around. Она сказала, я-то привыкла спать в рыбном запахе. So when she shifted to the house, she was carrying her basket of dead fishes, but she kept it outside the house because it was inappropriate. So she kept it outside. So she came in the house of flower woman with her fish. Yeah, but she kept it outside. She did not bring it. She kept the fishes outside. Эта торговка, она на самом деле пришла в дом цветочницы, у нее была корзина с рыбой, но она оставила ее за пределами дома. So this fisherwoman requested this florist woman, please allow that basket to keep near me and sleep. И торговка рыбой сказала, позволь мне, пожалуйста, принести эту корзину с рыбой в эту комнату, чтобы я могла заснуть. So that florist woman said, okay, you are our guest, so we have to fulfill your desire. So she allowed her to bring that fish basket. And as soon as that fish basket was kept near to her, that fisherwoman was able to sleep very peacefully. И цветочница сказала, ну, ты наша гостья, мы для тебя все сделаем. Они принесли ей корзину с рыбой, поставили рядом с ней, и та мирно заснула. That is our situation also. Это наша ситуация тоже. That this fisherwoman was not able to sleep very peacefully in where all the flowers were kept. Imagine the wonderful fragrance was there throughout the room, and she was not able to sleep. She was used to with sleeping with that fishes all around.
И представляете, торговка рыбы не могла заснуть при запахе цветов, потому что она привыкла засыпать с запахом рыбы. So this is our situation. We are so much in the association with this material world, and this material world is having this materialistic people and the materialistic atmosphere is having so much impact on our life that when we are in the association of the devotees also, we feel so much attachment for them, for this materialistic world. И точно так же мы настолько привыкли к этому материальному миру, к материальным каким-то вещам, к материалистам, людям, что даже в окружении преданных мы все равно думаем о материи. So we have to increase, we have to spend our time more and more and more in the association of devotees, and gradually, we will give up this fisherwoman's habit that we want this fish smell, this dirty smell of this material world to enter our life. But we'll gradually we'll get rid of this, and then we'll like association of devotees. But this will take some time. But you have to spend more and more time in the association of devotees. Whenever you get time, go and sit in the association of devotees. That is very important. И очень важно, чтобы мы все больше и больше времени проводили с преданными, когда бы у нас ни было свободное время, чтобы мы шли к преданным. И таким образом постепенно мы избавимся от этого вот сознания торговки рыбой, которая привыкла к рыбному запаху. Наши старые привычки постепенно уйдут, и нам будет нравиться общество преданных. Narad Muni has given a solution. Just one verse. Graheshvavastito rajan kriya kurvanne tochita vasudevarpanam sakshat upasita mahamuni. So Narad Muni has told this to Yudhishthira Maharaj in the 7th canto, in the 14th chapter, that offer everything to Lord Vasudeva and go and sit in the association of devotees. These are the two things we have to do in our life. To hear about Vasudeva and be in the association of devotees. Offer everything to Vasudeva. Everything. Everything has to be offered to Lord Vasudeva. And we have to sit in the association of devotees. И также нам совет дает Нарада Муни в 7-й песне и 13 главе Шримад-Бхагаватам. Он говорит, что мы должны делать две вещи. Это все предлагать Господу Васудеве и также быть всегда в обществе преданных. Next question. Please tell, what does it mean to study Shrimad-Bhagavatam under the guidance of Bhagavata, under the guidance of pure devotees? How to realize it in practice? Нам нужно на русском озвучить. Извините, excuse me, I will speak this question in Russian. И второй вопрос. Поясните, пожалуйста, что значит изучать Шримад-Бхагаватам под руководством Бхагаваты, то есть чистых преданных, и как реализовать это практически? So, we have to study because Shrimad-Bhagavatam, it has to be understood. As I told you, Shrimad-Bhagavatam is understood by hearing. Krishna is very easily understood. Shrimad-Bhagavatam is very easily understood by hearing from devotees. Шримад-Бхагаватам можно понять только из уст преданных. So, if we try to read Shrimad-Bhagavatam on our own, it will become very difficult to understand, because Bhagavatam will not give us entry into its pastimes if we have no adhikar. Если мы просто сами будем читать Шримад-Бхагаватам, то мы не получим доступ вот ко всем этим играм. But when we associate with sadhus, they will give us faith. They will instill faith in us that Shrimad-Bhagavatam is not different from Krishna, and they will help us to relate that Shrimad-Bhagavatam is Krishna himself. And when that faith comes, then that is what is an adhikar to read Shrimad-Bhagavatam. И если мы общаемся с саду, они нам передают свою веру в то, что Шримад-Бхагаватам не отлично от Кришны. И когда у нас появляется эта вера, то это и есть адхикар для понимания Бхагаватам. So sadhus will help us, train us to how to study Bhagavatam. Excuse me. The devotees, the pure devotees will train us how to study Bhagavatam, how to take shelter, how to approach Shrimad-Bhagavatam, how to take shelter of Shrimad-Bhagavatam. They will train us. They will give us this faith that Shrimad-Bhagavatam
they will give us this understanding about this transcendental knowledge that how Krishna and Shrimad-Bhagavatam are non-different from each other. И эти чистые преданные, они будут обучать нас, как принимать прибежище у Бхагаватам, как его слушать. И они нам передадут эту веру в то, что Шримад-Бхагаватам, он не отличен от Кришны. When we're hearing Shrimad-Bhagavatam from advanced souls, then we can gradually we will able to relate to what has been written. И когда мы постоянно слушаем Шримад-Бхагаватам от осознавших себя душ, от возвышенных душ, мы постепенно сможем понять, что там написано. And the sadhus the pure devotees, they will give us help. They will help us develop taste, and they will help us enter into taking shelter of Shrimad-Bhagavatam. They will help us to come closer to Shrimad-Bhagavatam. Эти личности, они помогут нам правильно слушать Шримад-Бхагаватам, принять у него прибежище и приблизиться к Шримад-Бхагаватам. So hearing again and again from sadhus will develop unflinching faith in the Supreme Lord, in the sadhus, in Shrimad-Bhagavatam. So this is what is needed. Because when we read Shrimad-Bhagavatam, you need to have conviction, unflinching conviction that what is there in it is correct. You cannot doubt on it. So that's why we have to, and to understand the Shrimad-Bhagavatam, we need some mercy from a sadhu. Если мы слушаем Шримад-Бхагаватам от саду, то у нас возникает в итоге твердая вера в Кришну, в Бхагаватам, в сознание Кришны. Потому что, когда мы читаем Бхагаватам, мы должны очень быть полностью убеждены в том, что то, что там написано, это правильно. И это невозможно, эту веру получить без милости преданных. Shrimad-Bhagavatam is a live literature. So even Shrimad-Bhagavatam can also reveal itself. If you are a sincere student, then Shrimad-Bhagavatam will reveal itself to us. Потому что Шримад-Бхагаватам — это живое писание, и если мы искренне, оно себя нам откроет. So such kind of faith, such kind of conviction, such kind of devotion to Shrimad-Bhagavatam will come only when we associate with the Bhagavatas, when we associate with the life, with devotees whose life is Bhagavatam. We have to associate with them. И вот такая вера, такая преданность, они могут к нам прийти только если мы изучаем Бхагаватам под руководством Бхагават, то есть тех преданных, для кого Бхагаватам — это сама жизнь. Any other questions? Есть ли еще вопрос? Спасибо большое, Браджсундар Прабху. Мы заканчиваем нашу лекцию, завершаем и хотим вас поблагодарить за Thank это you very знание. much, Bраджсундар Prabhu. We are now finishing our lecture. За это знание и за важность слушания Бхагаватам. И в связи с этим у нас будет важное объявление для наших слушателей. Thank you very much for your knowledge about Bhagavatam, about importance of hearing Shrimad-Bhagavatam. And now we will have an announcement for our listeners. Okay, thank you. Спасибо. Сегодня второй блок чтения Шримад-Бхагаватам начнется немного раньше, 6:30 по Москве, то есть через 12 минут. The next section of readings of Shrimad-Bhagavatam will begin in 12 minutes. Мы начинаем чтение с 9 главы «Уход Бхишмадева в присутствии Господа Кришны». And we will start our reading from the 9th, 9 глава? 9, да. From the 9th chapter about the departure of Bhishmadev. Ждем всех в эфире. And we are waiting everybody in this transmitting. И применим в практике то, что получили сейчас на лекции, будем слушать Бхагаватам. And we will apply now everything we heard from Bраджсундар Prabhu in practice. We will hear Shrimad-Bhagavatam. Спасибо большое. До скорых встреч. Thank you very much. See you soon.